Number two, it said that Sayyidina Ali ibn Abi Talib Ridwanullahi alayhi was one day praying, and he was in the ruku' position. And some guy was just walking down the street talking to himself. Now, sometimes when you have a lot of problems, you talk to yourself. It happens to all of us. People start getting depressed so young. I had a neighbor, I still do. This kid, he's 8 years old. And I came back from work one day, and this kid's sitting in front of his house. And it's 10 p.m. or 9 p.m. It was really late and dark. And I went up to him and I said, "What are you doing here?" He was by himself. And I thought his mother or father or someone would be around him. You know what he told me? This kid is 8. He said, "Man, Brother Muhammad, I am so depressed, man." At 8 years old, what could you possibly be depressed about? This kid, 8 years old, told me he was depressed, and he's taking time off from his house, sitting in front of his house. Some dumb kid. If you're taking time out from home, walk 10,000 miles. You don't just sit in front of your house. So depression starts these days quite young. All right? So this man was talking to himself, complaining to himself and to Allah about the troubles that he goes through. And he happens to stand right behind Ali ibn Abi Talib while he was in a ruku' position, right? And he was saying, you know, things like, "I'm so sad, I haven't had anything to eat for days, my infant child hasn't had milk for some time," things of that nature. Ali ibn Abi Talib is in ruku', hears the complaints of this man. What he does is this: he takes off his shirt and he throws it back to the guy while he still is in that same position. And Allah says in Surah Al-Ma'idah, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون." Those who are going to help you and support you and stand by you are Allah and His Prophet. Not only those, also those who establish prayer, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, and pay zakah, وَهُمْ رَاكِعُونَ, while they are in a state of ruku'. That's Ali ibn Abi Talib. So he was praying, but at the same time he takes his shirt off and throws it back to the guy. You've got two actions done at the same time. That's a role model in my opinion. Because those who care about the pain and the hurt of others have human hearts. Number three, in April, this past April, I was in Germany, and many of you may remember that there was a volcano in Europe that had basically crippled all the airspace. And so on my way to Sweden, my flight was the last one to land in Frankfurt, Germany. And then after that, there were no more flights. So everyone got stuck. Some people got stuck in England, in Germany, and France, and so on and so forth. It took forever. Almost 200,000 people sleeping in the middle of nowhere, people screaming. See, when people are mad, that's when you get to know who they really are. Because some people are just, you know, cussing the daylights out of you for no reason. You're like, I don't even know you, dude. You know? So, stuck there, stayed for hours and hours and hours. Very tiresome. People were so tired that you would sit to get in line because they were giving out vouchers to get a hotel or something like that. To even get that, you would have to stay in line for 10 hours, 15 hours, 9 hours. Until people would sit and they would literally, some people just went to sleep, still waiting for, you know, the line to open up. As I was sitting there, this young boy comes out of nowhere. I was wearing كوفية داس أو كلام عرفت متغير شرحان
midaydi ama taaniyo iga soo qaadatay. Right? I was wearing a hat just like that. Now, culturally, that is a Somali hat, right? This young boy comes out of nowhere and he comes to me and he says, Assalamu alaikum. I mean, he's not young, he was like 21, 22. Alaikum salam. Somali bata? Ha. Haye. Maxaa meesha ku dhigay? Uniyo diyaaradii baa arkay maaragay volcano iyo waxaan la garanay baan ugu dhacay. Maxaa sugaysaa marka line-kan ku jira tareenka inaan goosto ticket tareen ah markaas Sweden saasaan ku aado. Markaasuu yidhi downtown-ka magaalada meelka waxaa jirta ka yar khafiifsan meeshaan kaale aan israacno. Now, first thing, يعني waxa ugu horreeya is leedahay bisinka halkuu ka yimid midkan moogtaa hooyada baa waxay tiraahdaa qof kasta is aqoon marka wax ku dhaw waxay tiraahdaa ama way qashaa. Right? Anaa bas ero midkan amuu rabaa inuu some serial killer amuu yahay oo dadka qashiilbihiisa farinjeerka ku rita. Right? iska raacay waan lugaynay waxa yar markaan soconno markaasuu yidhi goormaa kuugu dambaysa waxaad cunto markaasaan eri waxba taani oo ka walwalay bal tareenkan bal aan mar soo goosano tigidkan makhaayad Soomaali ah ku taala hal makhaayad baa ku taala Frankfurt Germany qofkii tago Soomaali ah downtown-ka waliba makhaayadda baan tagnay waan cunnay Soomaali oo iska taqaana meel walba joogta qaylo iyo maxaa la dhahaa ninkii ka shaqaynaya makhaayadda oo kugu qaylinaya ka waran anigu ugu qaylinaya rabay inaan wax gato wariyaa maxaad rabtaa noo sheegda adiga maxaa kugu dhacay. Anyways waan cunnay alxamdulilah markii aan rabay inaan lacagta bixiyo oon soo istaagay oon jaabka gacanta maaragtay la aaday ayuu gees ii riixay markaasuu yidhaahday maya bixin maysid anigaan martay ii taha maasha allah 21-year-old Soomaalinimo buu ninka igu yaqaanaa wax kale iguma yaqaan. waan lugaynay meesha tareenkaan tagnay line-ka baan galnay tigidkii tareenka waa tareenka aniga aan raaci lahaa oo xataa aniga aanan bixinaynba intay tahay ayaan is eri aad bixisid jaabka gacantaan geliyey markaan waalidkayga gaaray markaas haddana gees intuu ituuro yiri maya anigaad martay ii tahay tareenkan asagaa iga bixiyey meesha waa Frankfurt waa 6 p.m. tareenku wuxuu soo marayaa 1 a.m. saacado badan baa u dhaxeeya markaasuu yiri reer ma ka taqaanaa meeshan markaas ay bisinka weliga ka horba imaan maxay baray markaasuu yiri gurigayga waad garanaysaan magaaladii Bonn la oran jiray caasimadii East Germany ayuu yiri tareen baa loo raacaa waa saacad iyo bar kaale raac gurigayga ila joog ilaa tareenka u soo mara tareenka Germany waa inaad Denmark ka gashaa haddana Sweden asaa usii gashaa marka waa magta waqooyi baad aadaysaa gurigayga kale ku sii sug waan israacnay tareen baan fuulnay markii tareenka aan fuulnay oon nasanay oon biyo cabnay oon jaakada iyo wax iska saarnay oon fariisanay markaasuu yidhi magacaa markaasuu yidhi Mohamed adigana Cabdiraxiim warsamaa la dhahaa markaasaan magacaas weydiin inta waan iska sheekaysanayna gurigiisaan tagnay apartment yaro wuxuu degan yahay meel ku taala maaragtay yaro dad Turki iyo waxaas u badan yihiin markaan meeshii galnay unbuu macawiis ii soo dhiibay yiri qubayso telefoon uu isii wuxuu yiri dadkaad u socotay isii dhina wac reerkaagii Mareykan joogayna waa oo la socodsi inaad caafimaad qabto telefoonkii waan wacday macawiistii waa xirtay shukumaan buu isii shukumaanka waa ku qubaystay cunto kale keenay wixii baa meesha ku cunnay waa iska saaxday markaasuu yiri anaa ku toosin 12 meelahaas u toosiyey iska sheekaysanay xoogaa 1 a.m. tareenka baa soo maraysaasaan ku raaca maalinta waan igu dambaysay. What's the point of me telling you this story? That there are still a lot of good people left in the world. If you're judgmental from the start, you will only see and meet and recognize negative people. If you're an evil person yourself, you will see and come across evil people, plain and simple. If you look
For the mistakes and downfalls and shortcomings of others, you will see people who have nothing but shortcomings and downfalls.